Alright guys, welcome back to more Death Stranding 2 on the beach. ஸோ லாஸ்ட் எபிசோட் அந்த கலவரத்துக்கு அப்புறம் சாமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எபிசோட் கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக போகுதுங்க. எஸ், ஒரு சில முக்கியமான அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். மோனோ ரயில் பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம், மைனிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அந்த ரைடு நல்லா இருந்துச்சு. அதை முடிச்சுட்டு அப்படியே நம்ம புது ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ண போகிறோங்க. எஸ், அந்த கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குற பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ ஒரு ஃபன் அட்வென்ச்சர் காத்துட்ருக்கு இந்த எபிசோடில். ஸோ ஃபுல்லி உங்களுக்கு பிடிக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டோரி ப்ரோக்ரஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீப்பாக போயிட்டுருக்கோம். பிடிச்சதை மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்க சப்போர்ட்லாம் எதுவுமே இல்லை. லெட்ஸ் டு திஸ். ஓகேங்க, டெர்மினல் ஆக்டிவேட் பண்ணிடுமா? மெயின் ஆர்டர் எடுத்துருவோம். ரீஸ்டோர் தி மோனோரைல் அண்ட் டெலிவர் ஸ்பெஷல் அலாய்ஸ். All right, Sam. You'll need to work through several steps to complete this order. To begin with, collect the cache of materials waiting for you on the DHV Magellan. Take these to the mine north of F1. The location has been marked for you on your map. And when you arrive there, submit the materials using the terminal on site. This will allow you to restore the facility to working order. Next, access the terminal again to commence mining operations. If all goes well, a large quantity of materials should be extracted. You'll then need to deliver those materials to West Fort Knott. Consider making use of the monorail located at the mine to make life easier. Upon your arrival at F1, use the delivery terminal to submit all the materials for processing and to finally complete the order. That's all there is to it. So begin plotting your route to the mine north of F1. ஐயோ, எவ்வளோ மெட்டீரியல்ஸ் பாருங்க. நம்ம கேரி பண்ணுறதுக்கே நிறைய வேணுமே. பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இது என்னது? The soil is rich in chiralium. ஓகே, chiral crystals எடுக்கலாம் போல இருக்கு. இது என்னது? Porters have reported being attacked by groups of chiral creatures. அது வேறையா? ரைட்டுங்க. On this occasion, you'll be delivering some heavy materials. You can use a tri-cruiser to transport them. Alternatively, floating carriers can now be fabricated. These carriers are ideal for taking heavy cargo across terrain ill-suited to vehicles. If that sounds good to you, try fabricating one and loading the materials onto it. And when you're not using the carrier for cargo, you can hop aboard and kick the ground and use it as a makeshift skateboard. Just remember that floating carriers require chiral crystals to function, so keep a supply on hand. நல்லா இருக்கு ஐடியா. ஸோ ஃப்ளோட்டிங் கேரியர்ஸ் வந்து நம்ம ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுங்க. அதில் இந்த ஹெவி மெட்டல்ஸ்லாம் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகலாம். முடிஞ்சா ஸ்கேட் போர்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாமாம்மா. கொஞ்சம் இருங்க. ஃப்ளோட்டிங் கேரியர்ஸ் தானா? கார்கோ கெப்பாசிட்டி 75%. ஐயோ, ஓகே, ஃபேப்ரிகேட் பண்ணிட்டேன். அப்போ இது எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போய் ஓகே. ஏய், இதெல்லாம் தூக்கி அன்லோட், இது அன்ஃபோல்ட் கேரியர் அண்ட் லோட் கார்கோ. யப். வேற ஏதாவது பண்ண முடியுமா? ஷாட்கன் இருக்கு. கிரானைட்ஸ், எம்பி கிரானைட். கன்ஸ் நமக்கு தேவைப்படுமா தெரியலையே. கார்கோ மேனேஜ்மெண்ட் எதுக்கு இவ்வளோ இருக்கு? ஐயோ, இத்தனை தேவையில்லைங்க. இதெல்லாம் தூக்கி ஆஃப்லோட் பண்ணிடுமா? ரீசைக்கிள் பண்ணிடுவோம். டெஸ்ட்ராய்டு கெமிக்கல்ஸ் இதையும் வந்து ஆட் டு ஸ்டோரேஜ். இது ஆஃப்லோடு. அவ்வளோதாங்க.
கிளம்புவோமா? பாத்தீங்களா, அப்படியே கூட்டிட்டு போவாங்க கூட. இது நம்ம என்ன பண்ணலாம்? டிட்டாச் கேரியர் கார்கோ மேனேஜ்மெண்ட். யாரப்பா அது சுத்துறது? There's another porter here. Since you brought this site onto the Chiral Network, perhaps they thought they could make use of the additional data to make a safe run. Want to go and say hello? யாரா இவங்க? ஃப்ரீலான்ஸ் கொரியர்ஸா? Keep on keeping on. ஓகே, வா வா வா, பின்னாடி வா. இப்போ நமக்கு அப்ஜெக்டிவ் எங்க? அங்க எடுத்துட்டு போணுங்க. வேற ஏதாவது இருக்கா என்ன? இருங்க, இங்க எதுக்கோ போக சொன்னாங்களே. ஷிப்புக்குள்ள போடுமா என்ன? தேவையில்லைங்க. ஓ, பூட்ஸ் வேற மாத்தணும் பாப்பா. கொஞ்சம் இருங்க, டக்குனு போய் பூட்ஸை மாத்திட்டு வந்துடுறேன். ஷூ இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டங்க. ஃபேப்ரிகேஷன். ஸ்வாப். அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. அப்பாடா. நம்ம சாம்க்கு கண்டிப்பா ஷூஸு எக்யூப்மெண்ட்ஸு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. வண்டி இருக்கு, வண்டி எடுத்துட்டு போயிடுவோம். Sam, that vehicle appears to be locked up tight. You won't be able to take it for a drive. அப்புறம் ஏன்டா நிறுத்தி வச்சிருக்கீங்க டேய்? யாராச்சும் எடுத்து வண்டி எடுத்துருக்கலாம் போல இருக்கே பேசாம. எவ்வளோ நேரம் இப்படி ஓடுறது? இருந்தாலும் 1000 மீட்டர் போகணுங்க. இந்த ஃப்ளோட்டிங் கேரியர்ஸ் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாங்க. தற்போதைக்கு நமக்கு ஒன்று போதும், வெயிட்டும் பெருசாக இல்லை, அதனால தான் ஓடுறோம் பாருங்க. இங்கே ஒரு வண்டி இருக்குப்பா, எடுத்துட்டு போலாமா? இதையாச்சும் எடுக்க முடியுமா? தப்பு பண்ணிட்டோங்க. நம்ம கராஜ் போய் எடுத்துருக்கணும். ஏதாவது உருப்படியா கிடைக்குமா? கைஸ், சார்ஜ் வேற கம்மியாகுது. எது தெரியுதா? நம்ம ஸ்கெலட்டன். இது எதுக்கோ கொடுத்துருப்பானுங்களே, எதுக்கு இது? ரீஸ்டோர் ரோடு. ஐயோ, இதை நான் கொடுத்துட்டா மெயின் அப்ஜெக்டிவ் முடிக்க முடியாது. போங்க டேய், நானே தட்டு மாதிரி போயிட்டு இருக்கேன். இந்த ரயில் ரோடு யூஸ் பண்ணலாம் போல இருக்குங்க. சார்ஜ் ஆகுது. கண்டிப்பா இந்த தண்ணிக்குள்ள போக முடியாது. அந்த ரயில் ரோடு எங்கெங்க வருது? கொஞ்சம் இருங்க மக்களே, அது எங்கிருந்து வருதுன்னு பார்த்துட்டு முடிஞ்சா அதுலேயே போயிடுவோம். ஓகே மக்களே, அந்த மோனோ ரயில் என்னால் யூஸ் பண்ண முடியல. ஸோ நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, எப்படி ஏற்றிட்டேன் பாருங்க. எவ்வளோ கேஜி வருது?
89 kg தான், பரவாயில்ல. வண்டி எடுத்துட்டு போயிடுவோம், அவ்வளோதான். எப்படி மேபி அங்கே போயிட்டு மோனோ ரயில்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். வேகமாக தான் போகுதா? எவ்வளோ பெரிய லோடு பாருங்க. இங்கே வந்தால் கொஞ்சம் ஸ்லோவாகிடுங்க. யோசிச்சு பாருங்க, அது மேலே போயிருந்தா சூப்பராக இருந்திருக்கும். ஏய், என்னப்பா அது? டெஸ்டினேஷன் பக்கத்தில் தாங்க இருக்கு. If you move too far from your cargo, it will be distributed to other ports. Okay. ஒரே தண்ணியா இருக்குதுங்க. இதோட சார்ஜ் முடியிருக்கலாம், நம்ம போயிடணும் முடியாது. ஒரே தாண்டிடுமா? கேட் குயிக்கா? ஏய், எப்படி ஷேக் ஆகுது பாருங்க ஸ்கிரீனு. நிலநடுக்கம் எங்கேயா வருது? ஆபத்துக்கு பாவம் இல்ல, தண்ணிக்குள்ள போயிருமா? நமக்கு வேற சாய்ஸ் இல்லைங்க. ஓ ஷிட், தப்பிச்சிட்டோங்க. பாருங்க, இந்த மோனோ ரயில் தான் கனெக்ட் பண்ணும். ஸோ நீங்கள் டெலிவரி போர்ட்டல் வந்து எப்படி வேணாலும் எடுத்து போகிறாங்க. ஒன்றா அந்த வண்டியில் போகலாம். ஆஹா, இங்கே தார் இருக்கே. இங்கே தான் ஏதோ மெக்கானிசம் அட்டாக் பண்ணுன்னு சொல்லிச்சே. எதுக்கும் பார்த்து போவோம். வந்துட்டோமப்பா. ஆபாடா, ஒரு வழியா வந்துட்டோமப்பா. ஸோ நீங்கள் வண்டியில் வரலாம், மோனோ ரயிலில் வரலாம், இது மாதிரி ஃப்ளோட்டிங் கேரியரில் கொண்டு போகலாம். நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ரீஸ்டோர் மைனிங் ஃபெசிலிட்டி. ஓ, இதை நம்ம சரி பண்ணாதான் அந்த இது யூஸ் பண்ண முடியுங்க, மோனோ ரயில். கரெக்ட். Use the materials required to restore this facility. If you don't currently have enough materials, you can contribute. Okay. 320 இருக்கு. எல்லாமே இருக்குப்பா. Restore. ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுப்பா. பயங்கரமா இருக்கு பாத்தீங்களா? Well done, Sam.
I've never seen a working monorail before. Think of all the stuff it could carry. All right then, why don't we extract some materials? எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றது? கைஸ் இதுல என்ன விசேஷம் கேட்டிங்கன்னா நம்ம கொண்டு வர்ற கார்கோ எல்லாத்தையுமே இதில் வச்சு விட்றலாங்க. எவ்வளோ வெயிட்னாலும் சரி. இங்கே பாருங்க, வண்டியை கூட நம்ம வந்து ஸ்பேர் பார்ட்டாக கழட்டி இதில் வச்சு விட்றலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்க, இதை டிஸ்மேண்டில் பண்ணிட்டு வெயிட் a minute ஆகிருங்க, டிஸ்மேண்டில் பண்ணிட்டேன். ஏதாவது ஆர்டரா இருக்காப்பா? அப்கிரேட் மைண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா? இதுக்கு பயங்கரமாக தேவைப்படுதுங்க. 3 லெவல் இருக்கு, வச்சு கொண்டு வரலாம், பிரச்சனை இல்லை. யூஸ் த மோனோரேட், லோடு கார்கோ, அப்புறம் மிஷின் பிஸ்டலும் 2 இருக்கு. எதுக்கு தேவையில்லாம இதெல்லாம் வச்சுட்டு? ஓ, இது 2 நான் வச்சு இல்லையோ? இப்போ என்னடா அது? வச்சுட்டு அனுப்பிடுவோம். எப்படி வேலை செய்துன்னு பார்ப்போமா? ஓகே, நம்மளே கூட உள்ள போனா நல்லா தான் இருக்கும். ரைட்டுங்க, கார்கோ லாஸ்ட் மேல தான் இருக்கானே, பயங்கரமா இருக்குப்பா. ஃபெசிலிட்டி ஸ்டோரேஜ். இப்போ நம்ம என்ன பண்றது? மோனோ ரயில் யூஸ் பண்ணியாச்சு. நவ் வாட் கைஸ்? ஒன்று ட்ரை பண்ணலாம். ஏதோ ஒரு சின்ன பக் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் மறுபடியும் இதை ஆக்டிவேட் பண்ணும்போது இந்த மோனோ ரயில் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு பாருங்க, இதை வந்து நம்ம மறுபடியும் இங்கே செட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுங்க. கேட் ஆன் அண்ட் ஆஃப் மோனோ ரயில் இருக்கு. ஒரு வேளை நம்ம இதில் போகலாமோ? ஏன்னா கார்கோ லோட் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் இல்லை. மேபி அங்கிருந்து இங்கே கொண்டு வரலாம். இங்கிருந்து இங்கே ட்ராவல் பண்ணுங்க. கார்கோ லோட் பண்ணலாமா மறுபடியும்? இது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போவோம். லோட் பண்ணிட்டோம். நம்மளும் போயிடுவோமா? ஓ ஷிட், நானும் மேலே போறேன். ஏய் எப்படி? ஏய் தலைவர் பாருங்க, ஃபாஸ்ட் டிராவல் மாதிரி இது. ஏய் ஜாலியா இருக்கும் போல இருக்குது லூக்கு. நல்லா தப்பா இருக்குது. ஜாலியா இருக்குங்க அட்வென்ச்சர்ஸா இந்த டிராவல். கார் தேவையில்லை, எனர்ஜி தேவையில்லை, டைம் சேவ் ஆகும். இது 8 வரைக்கும் போகுமா இல்லை நம்ம குதிக்கணுமா அப்படிங்கிறது தெரியல. இருந்தாலும் கிட்ட போனால் குதிச்சிடுவோங்க. பக்கத்தில் வந்துட்டோம். என்னப்பா அது? என்ட்ரிங் பவர் கிரிட்.
இந்த தாரை தாண்டணும்னு கூச்சிருவோம். நான் அந்த டெலிவரி சேனல்லேருந்து வெளியே வருவேன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி இருக்கும்? ஓகே கைஸ், ஆக்சுவலாக இப்போ என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா, கைரல் கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து நம்ம எடுக்கணுங்க. பட் அது எங்கே இருக்குன்னு தெரியலையே. 2 வேலை நம்மகிட்ட சொன்னாங்க. ஒன்று வந்து மோனோ ரயில் ஆக்டிவேட் பண்ணுறது, அது பண்ணியாச்சு. அப்புறம் மைனிங் ஆப்ரேஷன் ரெடி பண்ணுன்னு சொன்னாங்க. கைரல் கிறிஸ்டல்ஸ்க்கு நம்ம அங்கே தான் போகணும். இதுலேயே போயிடுவோம். இங்கே வந்ததே வேஸ்ட்டுங்க. இனி ஒரு ரவுண்டு போவோமா? அழகா டிராவல் பண்ணலாம், அது பிரச்சனை இல்லை. லோடு வெஹிக்கிள் அங்கே பாருங்க. நல்ல விஷயங்க இது. நானும் போட்டுமா? ரவுண்ட் 2. குழந்தை சிரிக்குதா? சிரிக்குதா பயப்படுதா? ஆக்சுவலாக அதெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கணும். நம்ம பாட்டுக்கு வந்துட்டோம். ஏன்னா அப்ஜெக்டிவ் அங்கேயே தான் காமிக்குது. பார்த்தீங்களா? அவசரப்பட்டு வந்துட்டமே. சரி விடுங்க, நம்மால் கொஞ்சமாவது என்ஜாய் பண்ணிட்டோம். போன பாட்டில் வச்சு செஞ்சுட்டாங்க. கொஜிமா எப்படி யோசிச்சிருக்காரு பாத்தீங்களா? ஐயோ, சூரியன் வேற மறையுதே. இதை முடிச்சுட்டு இங்கே ரெஸ்ட்டை போட்டுருமா? கிறிஸ்டல்ஸ் கீழே இருக்கு பாத்தீங்களா? எல்லோ கலர்ல, சரி கோல்டு கலர்ல மின்னுது பாருங்க. பாருங்க, நம்ம வண்டி வந்துருச்சு. அது இங்கே நிக்கட்டும். நம்ம போய் டக்குனு போய் கிறிஸ்டல்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வருவோம். இருட்டுறதுக்குள்ள எல்லாமே எடுத்துடணும். இதைத்தாங்க எடுக்கணும். 1825 CG. ஐயோ, 2000 வரைக்கும் வேணுங்க நமக்கு. அதை கன்வெர்ட் பண்ணி 4800 மாற்றும். அதான் கான்செப்ட். எடுத்துட்டோங்க, எக்ஸ்ட்ராவே எடுத்துட்டோம். போதும்னு நினைக்கிறேன். போவோமா? ஐ திங்க் 2000 தான் சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன். புரிஞ்சுதுங்க. ஆமா, 4800 மாத்தும். ஓடுற சாம், ஓடுற சாம். இப்போ வருது பாருங்க மைனிங் ஆப்ரேஷன்.
Once the necessary materials have been contributed, mining will begin. Please submit materials. பாத்தீங்களா 2000 வந்து கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கங்க 4800 மாத்தும். இப்பதான் நடக்குது மைனிங் ஆபரேஷன். டேய் என்னடா இவ்வளவு பெருசா இருக்குது? Very good, Sam. Now all you have to do is load the extracted materials onto the monorail for transport. Let's begin by accessing that delivery terminal. மாரியோ எவ்வளவு பெருசா இருக்கு பாருங்களேன். இது எல்லாத்தையும் அனுப்புடுங்க இப்போ. ஓகே ஆல்ரெடி ஆப்ரேட் பண்ண தெரியும் எனக்கு. 2 ரவுண்டு போயிட்டு தான் வந்திருக்கோம். லோடு கார்கோ இது எல்லாத்தையுமே அனுப்புடுங்க. ஸோ இந்த மோனோ ரயில் வந்து இதுக்கு தான் யூஸ் ஆக போகுது. இவ்வளோ பெரிய லோடை வந்து நம்மளால தூக்கிட்டு போக முடியாது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம அப்படியே கண்டெய்னரில் வச்சுடுறோம். அப்படியே நம்மளும் போகிறோம். யப் ஜாலி பண்ணுறாப்பா நம்ம ஆளு. Now entering Chiral Network coverage. இதை பண்ணதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்களா? எனக்கு என்னமே இந்த கேமில் நைட் டைம் சீக்கிரம் வருதோன்னு தோணுதுங்க. இல்லை டைம் ஃபாஸ்ட்டாக போகுதான்னு தெரில. ஸ்டோரி வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேஸ் நோக்கி போயிட்டு இருக்கேன் சீரியஸா. ஒரு பக்கம் நம்ம பேபியோட ஸ்டோரி எனக்கு தெரியாது, இன்னொரு பக்கம் ஹிக்ஸ் நமக்கு குடைச்சல் கொடுத்துட்டு காத்துட்டு இருக்கான். இதெல்லாம் வெறும் ஆரம்பம் மாதிரி தெரியுது எனக்கு. ரைட்டுப்பா, இதோட முடிஞ்சு அடுத்த மிஷின் போக வேண்டியதான். டெலிவர் அண்ட் ரிப்போர்ட். யப் ரிப்போர்ட்டபிள் கொடுத்தாச்சு. செம்ம வெயிட்டா இருக்குங்க சீரியஸா. Did you actually manage to restore the monorail? Awesome! With it back up and running, you'll be able to transport materials from the mines. Right. Sorry. Let's take a look at these materials you brought. சூப்பர் கண்டிஷன் இருக்கும். எப்படி? Would you look at all this? I think it's safe to say we'll have nothing to worry about for a while. சொன்ன 2 வேலையை முடிச்சாச்சு. Orders you completed have now made the following available. Pick up off-roader. என்னப்பா புதுசா இருக்குது? எலக்ட்ரிக்கல் அட்டாக்ஸ்ல ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆயிருமா? நம்ம வந்து அதே வண்டி தாங்க, இது கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கு அவ்வளவுதான். ஓகே 3 ஸ்டார் கூட வரலையா? We've made some great strides in our research thanks to you. If it's all right, we'd like you to have this. Vehicle component, battery unit. Okay, எல்லா அப்டேட்டும் கிடைச்சிச்சு. Just wanted to let you know that we're increasing the amount of materials you can withdraw.
வித்ட்ரா பண்றதெல்லாம் ஓகே. Now display எப்படி எடுத்துட்டு போறது? transporter grade. ஜெய் செம ஃபாஸ்டா போகுதுங்க லெவலு. 89 வந்துட்டோமா? Oh, here's a little something extra as thanks. I got them just for you. Figured they'd suit your style. They sure weren't easy to come by. A real collector's item, I hear. என்னது? கண்ணாடி. இதுல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி? ஹீரோ. We really appreciate your help. At the risk of stating the obvious, it's going to take an awful lot of resources to restore the other roads and monorails to working order. But at least with this monorail operational, you can bring us large shipments of materials with relatively minimal effort. That's going to go a long way towards getting other sections up and running again. We can fabricate pickup off-roaders now, by the way. I'm pretty fond of them myself. Okay. A pickup off-roader. அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். It's a large four-wheel drive vehicle. Boasts significant cargo carrying capacity for the hard-working porter. The driver's seat is in an elevated position and exposed by design. This allows the driver to survey their surroundings more easily and engage enemies with small arms if necessary. You can customize it quite a bit too. Attach all kinds of different parts as you like. That said, a lot of parts are still in development, but you'll receive their data as soon as it's ready. The schematics for this vehicle have already been shared with everyone on the Chiral Network, which means that we can look forward to other people drafting even more new parts. நல்லது, மகிழ்ச்சி. கிளம்புறேன். We're so grateful for the assistance, Sam. You've been a ray of sunshine on a cloudy day. Is it so? You managed to save the day, Sam. The people here now have more than enough supplies for their needs. They should be able to prepare cargo for the next delivery too. But first, I have some information to share with you. About Lou. Return to the DHV Magellan so we can talk. ஆஹா, லூ பத்தின இன்ஃபர்மேஷனா? கண்டிப்பா போடுங்க. போறதுக்கு முன்னாடி திரும்ப வருமான்னு தெரியல. ஷேர் கார்கோ வேண்டாம். ஃபெசிலிட்டி ஸ்டோரேஜ் என்ன? செராமிக்ஸ் தூக்கி போட்டுருமா? ஆமா, அது தூக்கி போட்டுருவோம். வேற மற்றதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. ஃபெசிலிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்டர்ஸுங்க. டெலிவரி தான், தேவையில்லை, விடுங்க, பார்த்துக்கலாம். போவோம். ஃபன் மிஷின்ங்க. ஸ்டாண்டர்ட் டெலிவரி விட இது கொஞ்சம் எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு பண்ணுறதுக்கு. It's time to take rest. Hey, Sam. How's it going? I have updates for you, if you have time. I take it you've learned more about Lou? We followed up on the message Deadman left for you at the lab. About how there was another BB-28, not Lou, who, according to the records, was decommissioned 4 years ago. The first time you and Lou met was about 2 years ago now, when you were entrusted with a BB previously issued to Bridges Corp's disposal. And together, the two of you made it all the way across North America. Deadman and everyone else at Bridges, they all called Lou BB-28.
Right. Because that was Lou's serial number. You see, we found the records for the BB storage facility. By cross-referencing the data, we confirmed that after BB-28 was decommissioned 4 years ago, Lou was assigned the same designation and placed into storage. So what you're telling me is that instead of getting a new serial number, Lou inherited an old one? As for Lou's mother, following the C-section, it seems she passed away. And that, pretty much, is the extent of our recent discoveries. Without a still mother to provide support, it makes sense that Lou was kept in reserve. But we still have no idea who approved the serial number reassignment, much less why they did it. Higgs said there were things I didn't know. Maybe this is what he was talking about. I think it could be. I want to know everything about Lou. You're playing his game, Sam. Chasing after the past is what Higgs wants you to do. I need to know where Lou came from. I have to know. If you're sure, Sam, I'll keep digging. In the meantime, you should get plenty of rest before your next mission. லூ பற்றி பெருசாலாம் நமக்கு தெரியலைங்க. அதை ஆக்சுவலாக டீகமிஷன் பண்ணியிருக்காங்க, அவ்வளோதான். நார்மல் போர்ட்டர்ஸ்க்கு அதை கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, அது ரிசர்வில் வச்சுருக்காங்க. பட் பேர் வந்து புதுசாக யாரும் அசைன் பண்ணல, அதே பேரை வந்து திரும்ப அசைன் பண்ணியிருக்காங்க, யாருன்னு தெரில. டீகமிஷன் பண்ணப்பட்ட லூவை எதுக்காக நம்ம சாமுக்கு கொடுக்கணும்? ஸோ இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் நமக்கு தெரிய வேண்டியது இருக்கு. அவங்க அம்மா யாருன்னு கூட நமக்கு தெரியாது. ஸ்லீப் டில் ஈவினிங் கெட் அப். போதும் போதும், எழுந்திருப்போம். விடுச்சுல. ஸோ நம்ம ஃப்ரெச்சைல் வந்து லூ பற்றின டீட்டெயில்ஸை வந்து Sam, it seems Tarman decided to leave a few books for you. Right there, by your bed. Reading is a wonderful way to take your mind off things. Trust me. அட, ரீடிங் புக்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்களா? அதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லப்பா. ஸோ லூ பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரெச்சைல் வந்து இன்னும் டீட்டெயிலாக வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்கா. அதுக்கு முன்னாடி இந்த 2 புழுவி சாப்பிடுவோம். Drink it. நம்ம ஆளுக்கு சாவே கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேங்க. என்னதான் ஹிக்ஸ் வந்து கெட்டவனா இருந்தாலும் ஒரு சில விஷயங்கள் உண்மை பேசித்தான் போயிருக்கான். லூ பத்தின டீட்டெயில்ஸ் சத்தியமா எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, அது உண்மை. ரெண்டாவது, நம்ம செத்தாலும் திரும்ப பொழைச்சுடுவோம். சரி, இப்போ வந்து கஸ்டமைஸ் லுக்கு அந்த கண்ணாடி பார்ப்போம். புதுசாக ஒரு கண்ணாடி கொடுத்துருக்காங்க. வேர் இஸ் இட்? பினோ. நமக்கு எப்பவுமே தலையில தான் வைக்கணும். நெக்ஸ்ட் பேக் ஏதாவது கிடைச்சிருக்கா? காம்பனன்ஸ் பேச்சஸ். காம்பனன்ஸ் அவ்வளோதாங்க, இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பெருசாக கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. ஸோ போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுன்னு நினைக்கிறேன். டால்மேன் ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறாரா?
Nice. A new look for a new day. Why don't you try freshening up with a shower? ஓகேங்க, டால்மேனு பெருசு எது சொல்ற மாதிரி தெரியல. நம்ம போய் ஷவரை போட்டு அப்படியே கிளம்புவோம். ஒவ்வொரு தடவை குளிக்கும் போதும் அந்த ஃப்ளூயிடை வச்சு பார்த்தீங்களா 40 கைரல் கிறிஸ்டல்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ இந்த என்விரான்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு கரப்ஷனாக இருக்கு பாருங்க. ஆர்டர்ஸ் இருக்கிற நேரம் வந்துருச்சு. மறுபடியும் ஒரு மெமரி வரும்னு நினைக்கிறேன். Surgery was successful. Was transferred to a sterilized pod and sent to a separate facility. Ready to proceed with corpse disposal? 1. corpse disposal. Okay. Where is my main order? Ready or go? Sooth Lou. Lou இப்ப நல்லா தான் இருக்கு, பிரச்சனை இல்ல. Okay. What is the next order? Sam, your next destination is the Northern Environmental Observatory. Like its western counterpart, this observatory is a critical facility that will help us to monitor the changes taking place in the Australian environment. To bring it online, you'll have to navigate the canyon to the northeast of your current position. But before that, you'll need to link up another site en route. Sam, the next site we want you to link up is called Rainbow Valley. A friend of Drawbridge is waiting for you there. Once the network connection has been established, they'll be joining us on the DHP Magellan. I recruited them myself when we first met in the UCA. You can pick up the order from the delivery terminal. I'm looking forward to seeing you both. Thanks again, Sam. ஓ, ஒரு புது ஃப்ரெண்ட் காத்துட்டு இருக்காங்களா? ரெயின்போ வேலி அங்க தான் போகணும் அடுத்து. டெலிவர் ஆல் டெராஃபார்மிங் எக்யூப்மெண்ட். பயங்கரமாக இருக்கும் போலையே. ஸோ இங்கிருந்து சைட் ட்ராக் வாங்கி போகணுங்க. ரெயின்போ வேலி இங்கே இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி வேற எங்கேயும் போக சொன்னாங்களே. வண்டி எட்டு போயிடுவோம், அவ்வளோதான். இதான் நினைக்கிறேன். The southern bank of river has been badly eroded. Okay. இது ஒரு கிராசிங் பாயிண்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? ரைட்டு. எல்லாத்தையும் எடுப்போம். லோடு ரொம்ப பெருசுங்க, அங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுங்க, வெஹிக்கிள் ஃபேப்ரிகேஷன் அதை பண்ணுவோம். பிக்அப் ஆஃப் ரோடர் வேணாம், நம்மளே கிரியேட் பண்ணுவோம். இதுதாங்க மெயின். ரைட்டு, தெரியுது. வெஹிக்கிள் கஸ்டமைசேஷன், பேட்டரி யூனிட்டு, அப்புறம் அட்டாச் பண்ணிட்டோமா? சேஞ்ச் கலர் ரெட்டி செமையா இருக்குங்க, இதை போட்டுருவோம். அவ்வளோதான் மக்களே. டேக் ஃப்ரம் கராஜ். இதையெல்லாம் எடுக்கணுமே. லோட் ஆன் டு பிக்அப் ஆஃப் ரோடர். அங்க பாருங்க.
இருங்க, இந்த அப்டேட் போட்டு போயிடுவோம். என்னப்பா நிறைய வருது. போஸ்ட் பாக்ஸ் ஹேக்கிங் கண்டிப்பாக நமக்கு வேணுமா? வேற எதுவும் போட முடியாது போல இருக்க. தற்போதைக்கு வச்சுக்கலான்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லான அப்கிரேட் பண்ணும்போது அப்டேட் பண்ணுவோம். செல்லக்குட்டி வந்துச்சு. எருமா இது ரொம்ப பெருசா இருக்குப்பா. பார்க்க குட்டியா இருந்துச்சு, பாருங்க எவ்வளவு பெருசுன்னு. ஃபாஸ்டா வேற போகும் போல இருக்கு. குழந்தை குஷி ஆயிடுச்சு போல இருக்கு. வண்டிகள்லாம் வேற லெவல் இருக்குங்க சீரியஸா. தண்ணி வேற இருக்கா? ஐயோ, தண்ணி போடுமே. ஒன்றும் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி போயிடுவோம். அவ்வளோ டேமேஜ் ஆகல. பேட்டரி ட்ரெயின் ஆகுதுங்க. ஆனால் லூ இஸ் என்ஜாயிங் தி ரைடு. அங்க பாருங்க. ஆஹா, பிடிசி இருக்கா? இனியா பண்றது? பிடிசி இருந்ததுன்னா கஷ்டமாச்சே. இந்த பக்கம் இருக்கு. ஸ்டெல்த் பண்ணி போறதெல்லாம் ஆகாத காரியங்க. அப்படியே போறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு தடவை. பிடி பக்கத்துலயே இருக்குங்க. What the hell? எனக்கு என்ன இப்போ ஒரு டவுட்னா, வண்டியோடய ஓடிடுமா இல்லை கார்கோ எடுத்து எஸ்கேப் ஆகுமா? இதுலேயே போய் பார்ப்போங்க. ஐயோ, எஸ் ஆகுடா. இந்த பிடிஸோட தொல்லை பெருத்தொல்லைங்க. ரெயின் ஷெல்டர் இருக்கு. மழை வேற வருதுங்க. கார்கோ எடுத்துட்டு போகணும்னு வச்சுக்கோங்க, வம்பாயிரும். ஐயோ, அப்பாடா தப்பிச்சிட்டோன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா ஏதோ சவுண்ட் வந்துச்சு. ஏன் போக மாட்டேங்குதே? கரெக்டான ட்ராக்ல தான் போறோமா? வீட்டு ஏரியா தாண்டிட்டோங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா. எப்படி போறது? வந்து விட்டோம் மக்களே. அப்பாடா.
orders and requests. ஏய் கார்கோ எடுக்கணும்பா. இது எல்லாத்தையும் எடுப்போம். Yo, Mario. கையில் வச்சுக்குவோம். டெலிவரி ரிப்போர்ட் எல்லாத்தையும் கொடுத்துருமா? டேமேஜ் எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டப்பா சாமி. அந்த பிடிஸ் அட்டாக் பண்ணியிருந்ததுன்னா நிலமையே வேற. Hold on a minute. Are you Sam? Then does this mean the drawbridge has finally come to the valley? Oh, thank you. I'm glad you could make it. It's an honor to welcome you here. பார் பார் நல்லா பார். The contents haven't suffered any damage. Well done. That is because of that rover. அந்த கார் தான் என்ன காப்பாத்துச்சு. எவ்வளவு ஸ்டார்? We'll be hoping to see more of you in the future. ஏண்டா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வந்ததுக்கு 1.5 ஸ்டார் தானா? The next step involves the Cupid, yeah? Okay then, let's do this. ஓகே, இப்பதான் காவாசி கூட முடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். காவாசி கூட வரலைங்க. கிளென் ரெய்னி. ஓகே, நம்ம ஷிப்பிங் வந்துருச்சு. என்னது இது? டார் கேனனா? எக்ஸ்டிங்விஷ் ஃபயர்ஸ் பை closing them with a jet of decontaminated tara. ஓகே, கண்டிப்பா தேவைப்படும் நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் தெரியலையே. PCC flood warnings. சீக்கிரம் முடிச்சிட்டு இந்த மிஷன். The connection looks strong and steady to me. That cargo you brought along is going to make a world of difference too. It'll allow us to proceed with our terraforming initiative. Hopefully no more towns will have to suffer the fate of the one down below us. Oh, we've shared our tar cannon data with everyone, by the way. I suspect you'll find it useful in your own work. Try it out. See if it suits your needs. Terraforming initiative tar cannons. அத பத்தி சொல்லுங்களேன். Tar cannons are invaluable pieces of equipment that we use to combat forest fires. While fires are a common occurrence in this region, water is a precious resource. So these cannons were developed as extinguishers that utilize the tar contained within the earth itself. They leverage the tar's viscosity, making them one of the most effective methods of combating fire we have. When deployed on the ground, they can both extract and discharge tar simultaneously. You can pick up the cannon and use it on the go as well, but you'll be unable to refill its tar reservoir while doing so. If you find yourself caught in a wildfire, you'll need to figure out when to shoot and when to move in order to make it out alive. பயங்கரமான விஷயமா இருக்கு. ஸோ தார் கேனன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கையில் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம். நீங்கள் ஏதாவது ஃபயர் டேமேஜ் வாங்கிட்டு இருக்கீங்க, இல்லை சுற்றி ஃபயராக இருக்குன்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் அதை ரீஃபில் பண்ணுறது கஷ்டமாமா. டவுன் டவுன் பிலோ. You probably passed the town I mentioned on your way up here. At a glance, it might have looked like nothing more than a cluster of massive boulders. But those were once buildings. Places where people used to live. As the desert kept creeping closer, the town was abandoned overnight. They'd been forced to evacuate. The few who were left behind became BTs. Still,
At least the Exodus went to plan. There are no void outs at any rate. ஓகே, ஸோ அந்த பிடிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டவுனில் வந்து இந்த முன்னாடி வந்து ஹியூமன்ஸாக இருந்திருக்காங்க. ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அவங்க இறந்துட்டாங்க. ஸோ அவங்க பிடிஸாக மாறிட்டாங்களாமா. அதை தாண்டி தான் வந்திருக்கோம். ஓகே, Thanks for everything, Sam. You and Drawbridge have helped ensure that these lands will one day be filled with life again, however long it takes. In particular, that comrade of yours has performed absolute miracles for us. If you're looking to link up with them, you'll find them in the ravine on the other side of the river, directly opposite this shelter. Come back and visit anytime. Right. Time to meet up with our comrade. Comrade. Let's see. They should be around here somewhere. யார் அந்த புது காம்ரேட்? நம்ம ஃப்ரெண்டு. இவங்களோட ரிசர்ச் பற்றின மேட்டர் நமக்கு தேவையில்லை. டெராஃபார்மிங் பற்றி ஏதோ சொல்கிறாங்க. டெராஃபார்மிங் பேசிக்கலி என்விரான்மெண்ட் அப்படியே மாற்றுறதுங்க. நேச்சுரலாக இல்லாமல் ஆர்டிஃபிஷியலாக. இப்போ நம்ம சவுதி அரேபியாலெலாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள். ஆர்டிஃபிஷியலாக மலையை கொண்டு போகிறது, ஆர்டிஃபிஷியலாக ஃபாரஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது, அது மாதிரி. இப்போ இந்த தண்ணி தாண்டி நம்ம போகணுமே, வண்டிகிட்டே போயிடுமா? வண்டி தாங்க பெஸ்ட்டு. எப்படி தாண்டிச்சு பாருங்க. ட்ரெயிலரில் பார்த்த பொண்ணா இருக்குமோ அப்படிதான் நினைக்கிறேன். ஏய், இது என்னப்பா அது ஒரே சொல்லுங்க. சீக்கிரம் ஏரியா மாதிரி தெரியுது. இன்னும் 47 மீட்டர் காட்டுது. எடுத்துகிட்டே போயிடுவோங்க. வண்டி போகாதோ. இந்த வண்டி எனக்கு பிடிச்சிருங்க. யாரை காணோம்? Raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. என்ன ஒரு ஜாலியான கேரக்டர். பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் பண்றாங்க. இவளுக்கு ஏதோ பவர் இருக்கு. I really couldn't say. I certainly haven't ever seen her dance like that before. It won't be long till happiness steps up to greet me. மழை நின்றுச்சு. Go on, Sam. Follow her into that facility. Run to ways with your comrade. இவதாங்க அது புது ஃப்ரெண்டு. என்னமா பவர் இருக்கு உனக்கு? மழையை நிறுத்துற, மழையை கொண்டு வர, தாரை பியூர் பண்ற, வேற லெவல் மணி. நம்மளை பார்த்து பயந்துட்டாலோ.
சே பாருங்க மினி ஃபாஸ்ட் இருக்குங்க உள்ள. ஹலோ ஆளை காணோம். பிரெக்னெண்டா இருக்காளா? Thanks for coming, Sam. I'm sorry about just now. I didn't know who you were at first. You're the picture of health, Rainey. You too, little man. You had some kind of a trick for dealing with time fall? Rainey, it's been too long. Fragile. Can't wait to see you again. What are we waiting for, Sam? Let's head to the DHV Magellan. நம்ம டீமோட சேர்ந்துக்க போறாளா? வெரி குட். எபிசோட் 4 ரைட் டிராப்ஸ். இவளுக்கு கண்டிப்பா பவர் இருக்குங்க. Fragile. Hi. Hi. Nice to meet the old-fashioned way. Carograms are great, but nothing beats a hug. Well, I'm sure you already know. This is Rainey. She's a good friend of the cause. It really is a pleasure to meet you, Sam. Nice to meet you too. Glad to see you in good health. And it's so good to see you all again. இப்ப நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்க போறோங்க. இப்பதான் 3 எபிசோட் முடிச்சிருக்கோம். எத்தனை எபிசோட்னே தெரியலையே. அவ்வளோதாங்க. ஸோ இந்த எபிசோடில் வேற லெவலில் நடக்க போகுது சம்பவங்கள்லாம். Charlie here. You may now undertake your next assignment. You can find the relevant main order by accessing the delivery terminal in Rainbow Valley. ஓகே ஷூர். அதுக்கு முன்னாடி ரெஸ்ட் போட்டு வரேன். கிளம்புவோமா?